Today we will discuss a problem in control system and which is by using Mason's gain formula, and here is the question. Find the overall gain of the system whose signal flow graph is shown in the figure. And you can see a signal flow graph, and for reducing the signal flow graph and to find the transfer function, you can use the Mason's gain formula. First of all, you should remember what is Mason's gain formula. In the previous class, I have given the Mason's gain formula, that is overall transfer function T will be equal to 1 by delta into sigma k into pk delta k, where k is the number of forward path and pk is the forward path gain of kth forward path, and delta is equal to 1 minus sum of individual loop gains plus sum of gain products of all possible combinations of two non-touching loops minus sum of gain products of all possible combinations of three non-touching loops plus etc. And del k is the part of the graph which is not touching kth forward path. So this is a Mason's gain formula. Based on the value of k, there will be different number of terms such as p1 delta 1, p2 delta 2, p3 delta 3, etc. That depends upon the value of k, that is the number of forward path. And you can solve the given question by using Mason's gain formula. For that, there are different steps, and you can do the problem by using those steps. And first step is that you have to find out the number of forward path in the signal flow graph. Here the signal flow graph is given, input is R of S and output is C of S. Also the gains of each path is given. R of S is the input to first node is 1. Here nodes are not marked, and our first step is to mark the nodes in this figure. So we can mark the nodes as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So there are 8 nodes in this figure. First of all, you have to mark the nodes, and here the gains of each of the path is marked in the figure itself, that is 1, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, etc. are the gains. These are the gains, and your first step is forward path gain. That is, first of all, you have to find out the number of forward path, and for that you have to start from input, and it should reach the output without passing a node more than once. Okay, so how many paths will be there? You have to go through the signal flow graph carefully, then only you will get the correct forward path. Here, first of all, starting from the point 1, we can go to 2, then to 3, then to 4, then to 5, then to 6. That is a forward path. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Actually, I am saying the node number. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 is a forward path. You can see that the signal flows in the same direction. The arrow mark indicates the signal flow, and the arrow mark is in the same direction, that is in the forward direction. So it is the first forward path. Again, you can go from 1 to 7, 8, 5, 6. That is another forward path. That is 1, 2, 7, 8, 5, 6 is another forward path. That is second forward path. You can draw the forward path like this. See, first forward path in figure 3. See, you can use this slide. That is, first forward path is 1, 2, 3, 4, 5, 6, and its gain is marked as in the figure 1, G2, G4, G6, 1. So its forward path gain P1 can be denoted as P1 will be equal to 1 into G2 into G4 into G6 into 1. Okay. Similarly, second forward path is 1, 2, 7, 8, 5, 6. So its gain can be obtained from the diagram given in the question, that is 1, G3, G5, G7, 1. So its gain products will be forward path gain P2 will be equal to, its notation is P suffix 2. So P2 will be equal to G3 into G5 into G7 into 1. So G3, G5, G7, that is a forward path gain.
And then also look at the question in the figure 2. Also look at the figure 2, whether there is any, you can check whether there is any other forward path. See, you can see that starting from 1 2 3, then go to 8, 8 to 5, 6 is another forward path, right? That is one. Look at the diagram carefully. 1 2 3 8 5 6, that path shows the arrow mark is in the same direction, so that is again a forward path. We can draw it like this. See, 1 2 3 8 6 is a forward path, and its gain are marked as 1 G2 G1 G7 1. You can mark the gains also in the diagram, and the forward, that is a third forward path, and its gain is P3. Forward path gain is P3. P3 is equal to 1 into G2 into G1 into G7 into 1, that is equal to G2 G1 G7. That is P3. Again, look at the diagram. Another forward path is there, that is 1 2 7 4 5 6. That is 1, you look at the diagram, 1 2 7 4 5 6. That is also a forward path. Here the direction of flow is in the same direction, so it is a forward path. Starting, it goes from starts from input and then ends to output. Its gain, it is a fourth forward path, and its gain is indicated by P4, and its gain is G3 G8 G6 is the forward path gain. That is P4 equal to G3 G8 G6. And look at the diagram carefully and check whether there is any other forward path or not. Sometimes you have to spend some more time to find out the other forward path. You can see that here, starting from 1 2 7 4 3 8 5 6. See, once more, 1 2 sorry see 1 2 7 4 3 4 3 8 5 6 is another forward path. See, I am saying the node number. You should go through the nodes correctly. Starting from 1, it goes to 2, 2 to 7. The arrow mark is in the same direction in the flow of the node, and 7 to 8 arrow mark is in the same direction. Sorry, 7 to 4 arrow mark is in the same direction, and 4 to 3. It is not the straight line path. It is a curved path that I am saying that a curved path is 4 to 3 path is curved path. Actually, this not the straight line path, because the arrow mark direction is inversed in the case of 4 to 3 direct path. So when we are going to 4 to 3, it should be in the same direction. That is a curved path. And then 3 to 8 and 8 to 5 and 5 to 6, that is a forward path. See, you can see it in the figure 7. That is forward path 5, and here the flow of the signals is in the same direction. So it is a forward path, and its gain can be indicated by P5, and P5 value is 1 into G3 into G8 into minus H1 into G1 into G7. So P5 can be minus G3 G8 H1 G1 G7. Similarly, we can go from 1 to 2, 2 to 1 to 2, 2 to 3, and 3 to 8, and 8 to 7, 7 to 4, 4 to 5, 5 to 6 is another forward path. Here also you can notice that 7 to 8, 8 to 7 path is the curved path, not the straight line path, because in the straight line path the flow will be reversed. So you should take the curved path, so that the signal will flow in the same direction. And also it is a forward path, because starting from the input, it will goes to the output C of S. So those forward path with its gain is marked in the figure 8.
So you will get the forward path gain as P6 and its gain value is G2 into G1 into minus H2 into G8 into G6. So it is a negative value, that is equal to minus G2, G1, G8, G6 into H2 will be the forward path gain P6. There is no other forward path in this signal flow graph, so you should take time to find out the forward path. Don't forget to take the possible or any one of the possible forward path. That means you should take all of the forward path possible. Okay, all of the possible forward path from the question. Okay, so there are 6 forward path, and that is in the step number 1 we find out the forward path gains. There are 6 forward path, that is since there are 6 forward path, k will be equal to 6, and let the forward path gains be P1, P2, P3, P4, P5 and P6, and we can find out the values for each of the P1, that is for gain of forward path 1, P1 equal to that quantity and P2 equal to that quantity and P3 and etc. You can write up to P6, that is obtained from the forward path. Okay, first of all you should take time to draw all the possible forward path. Okay, so in the second step, next we have to find out the individual loops from the diagram. Okay, you can see that how many loops. Loop means a closed path, that is starting from a node it will end to the same node, that is the loop. Here directly you can see that you can directly see 2 loops here, that is one is situated at 3, 4 node, that is starting from 3 it will go to 4 and again it will comes to 3, that is it can be drawn like this. See, 3 to 4, 4 to 3, that is a closed path and its gain is indicated by P11 and its value will be G4 into H1 minus G4 into H1. P11 will be equal to minus G4 into H1. Similarly, you can see the same figure. You can see at the lowest side 7 to 8 and 8 to 7 is a closed path and its gain is G5 and minus H2. So it can be notated as it is the second individual loop. So it is P21. Its notation is P21. That is equal to, and it is also drawn here, and its gain will be minus G5 into H2. And similarly we can find the third loop, that is starting from 7, starting from 8 it will goes to 7, 7 to 4, 4 to 3 and 3 to 8. That is a closed path, you can see it, that is a curved path. We are considering the curved path. 8 to 7 the curved path gain is minus H2 and 7 to 4 that is gain is G8 and 4 to 3 it is a curved path, that is minus H1 is the gain. 3 to 8 the gain is G1, that is starting from 8 it will go end to 8. So it is a closed path and all the direction is in the forward direction. So that forms a closed loop and its gain is given by P31. Its notation individual loop gain is P31 and its gain value is equal to G1 into G8 into minus H2 into minus H1. So H1, H2, G1, G8 is its individual loop gain. And the next step is to find out the non-touching loop. So gain products of 2 non-touching loops. You want to find out the gain products of 2 non-touching loops. Here you can see that there are 3 loops. One is 3, 4, other is 7, 8, and here and one first loop is constituted by the nodes 3 and 4. Second loop is constituted by the nodes 7 and 8. And the third loop is constituted by the nodes 3, 4, 7, 8. So if you are asked to find out the set of non-touching loops, you can see that loop 1 and loop 2 are non-touching because the nodes are entirely different. But you cannot say that loop 1 and loop 3 is non-touching because 3 and 4 are common in both loop 1 and loop 3. So there are only one pair of non-touching loop, that is 3, 4 and 7, 8. So its gain product will be equal to, you can multiply both the gains, that is gain product of first combination of 2 non-touching loop will be equal to, its notation is P12 and it will be obtained by the multiplication of P11 and P21. So it will be equal to H minus H1 G4 into minus H2 G5, that is equal to G4 G5 H1 H2. That is the gain product of 2 non-touching loop. Next, there are no other sets of non-touching loop. So we can go to the
Mason's gain formula directly. See, you can see that here Mason's gain formula is 1 by delta into sigma k into pk del k. Here you can see that equation can be elaborated such that 1 by delta into p1 delta 1 plus p2. Since there are 6 forward path, so the summation terms will include p1 delta 1 plus p2 delta 2 plus p3 delta 3 plus p4 delta 4 plus p5 delta 5 plus p6 delta 6. And here you have got the values of p1, p2, p3, p4 etc. Next you have to find out delta and delta value. What will be the delta value? And next you want to find delta 1, delta 2 etc. So for finding out delta, and it has an equation, delta has an equation that delta will be equal to 1 minus sum of individual loops plus sum of gain products of all possible combination of two non-touching loops minus sum of gain products of all possible combinations of three non-touching loops etc. That is equation. Here there are only one two non-touching loop. So you can write the equation as a delta equation is 1 minus p11 plus p21 plus p31 plus p12, right? P12 is a non-touching loop, okay, gain product of non-touching loop. So you can substitute the values of P11, P21, P31 and also P12 in that equation. So you got the value of delta. And the next step is you have to find out the values for delta 1. So you should understand what is delta 1. Actually delta 1 is that part of the graph which is not touching kth forward path. But delta 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് പാത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഡെൽറ്റ ഫോർ ദി സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ടച്ച് ദി ഫസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് പാത്ത്. സി ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് first forward path is from the diagram. See, first forward path is 1 2 3 4 5 6. That is the first forward path. And we have the loops as, see, we have 3 loops, okay. ഈ 3 ലൂപ്പുകളിൽ ഏതാണോ ഫസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് പാത്തിനെ ടച്ച് ചെയ്യാത്തത് അതിൻ്റെ ഗെയിനാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് പാത്തിനെ ടച്ച് ചെയ്യാത്തത് ഏതാ? 3 4 ഫസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് പാത്തിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നോക്കണം. ഫസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 1 2 3 4 5 6 എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് പാത്ത്. അതിനെ ടച്ച് ചെയ്യാത്തത് ലൂപ്പ് ഏതാണ്? 7 8 എന്നുള്ള ലൂപ്പാണ് അല്ലേ. G5H2 ഇത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഫസ്റ്റ്. പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള ലൂപ്പായ 3 4ഉം 3 4ൻ്റെയും 7 8ൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്ന ലൂപ്പും, അതായത് ലൂപ്പ് 1ഉം ലൂപ്പ് 3യും ഫസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് പാത്തിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആകെ 7 8 എന്നുള്ള ലൂപ്പ് മാത്രമാണ് എന്ത് ഫസ്റ്റ് ഫോർവേഡിന് പാത്തിനെ ടച്ച് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഡെൽറ്റ 1 ഈസ് ദി പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഗ്രാഫ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടച്ചിങ് ദി ഫസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് പാത്ത്. അപ്പോൾ 7 8 എന്നുള്ള ലൂപ്പാണ് ഫസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് പാത്തിനെ ടച്ച് ചെയ്യാത്തത്. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ 1 എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഡെൽറ്റ 1ന് ഡെൽറ്റേൻ്റെ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഡെൽറ്റേൻ്റെ സെയിം ഇക്വേഷനിൽ തന്നെ 1 ആദ്യം വരും, മൈനസ് ഈ P11 P21 P31 എന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ എന്താ വരിക? ഈ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത ലൂപ്പിൻ്റെ ഗെയിനാണ് വരിക, അതായത് മൈനസ് G5/H2. 1 മൈനസ് G5/H2 വരും. അപ്പോൾ 1 + G5/H2. സിമിലർലി ഡെൽറ്റ 2 ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഡെൽറ്റ 2 എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഫോർവേഡ് പാത്താണ് അന്നേരം നോക്കേണ്ടത്. സെക്കൻഡ് ഫോർവേഡ് പാത്തിനെ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത ലൂപ്പ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. സി സെക്കൻഡ് ഫോർവേഡ് പാത്ത് ഏതാണ്? യു ക്യാൻ സി ദി സെക്കൻഡ് ഫോർവേഡ് പാത്ത് ഈസ് 1 2 7 8 5 6. 1 2 7 8 5 6 എന്നുള്ള പാത്താണ്. അപ്പോൾ അതിനെ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 3 4 എന്നുള്ള നോഡാണ് അതിനെ ടച്ച് ചെയ്യാത്തത്. അപ്പോൾ 3 4ൽ ഏതെങ്കിലും ലൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്, ഓക്കെ. സി 3 4ലൊരു ലൂപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗെയിനാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അതായത് G4 - H1 ആണത്. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡെൽറ്റ 2 കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഡെൽറ്റേൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നെ എടുക്കുക. ഡെൽറ്റേൻ്റെ ഇക്വേഷനിലെ 1 ആദ്യം വരും. 1 മൈനസ് ഈ P11 P21 P31 എന്നുള്ള ടേമില്ലേ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതാ, ഈ ടേമിന് പകരം എന്ത് വരും? ഈ ഒരു ടേംസിന് പകരമാണ് അതിനെ ടച്ച് ചെയ്യുക. ആ സെക്കൻഡ് ഫോർവേഡ് പാത്തിനെ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 4 എന്നുള്ള ലൂപ്പാണ്. ആ 3 4 എന്നുള്ള ലൂപ്പിൻ്റെ ഗെയിൻ എത്രയാ? മൈനസ് G4/H1. ആ മൈനസ് G4/H1 1ന് ശേഷം വരും, ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്താ 1 + G4/H1. അതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സിമിലർലി ഡെൽറ്റ 3 ഇല്ലേ ഇവിടെ
മാസൺസ് ഗെയിൻ ഫോമിൽ ഡെൽറ്റ 3 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ 3 ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഡെൽറ്റ 3 എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് ഫോർവേഡ് പാത്തിനെ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത നോൺ ടച്ച് ലൂപ്പാണെന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ തേർഡ് ഫോർവേഡ് പാത്തിനെ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത തേർഡ് ഫോർവേഡ് പാത്ത് ഏതാണെന്ന് നോക്ക്. തേർഡ് ഫോർവേഡ് പാത്ത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എന്ന് പറയുന്നത് 3, അതിൽ 3 എന്നുള്ള നോഡും 8 എന്നുള്ള നോഡും ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ആകെ 3 ലൂപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് 3, 4 ഒന്ന് 7, 8 അടുത്തത് 3ഉം 4ഉം 7ഉം 8ഉം അടക്കമുള്ള ലൂപ്പാണ് അല്ലേ. അതാ ഇവിടെ നോക്കുക, നമുക്കുള്ള ലൂപ്പ് ഏതാ? 3, 4 ലൂപ്പ്, ഒന്ന് 7, 8 ലൂപ്പ്, മറ്റേത് 3ഉം 4ഉം 7ഉം 8ഉം എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഈ തേർഡ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഫോർവേഡ് പാത്തിനെയും ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ലൂപ്പാണ്. ഈ ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പോ സെക്കൻഡ് ലൂപ്പോ ആയിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോർവേഡ് പാത്തിനെ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത ലൂപ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ തേർഡ് ഫോർവേഡ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് പാത്ത് 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത ഒരു ലൂപ്പും ഇല്ല അല്ലേ. 3 ലൂപ്പ് അതിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 7, 8 ലൂപ്പും അതിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ലൂപ്പും അങ്ങനെയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഡെൽറ്റ 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ 3 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് ഗെയിനിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെല്ലാം എന്ത് വരും? 0 വരും. അങ്ങനെ ഒരു ലൂപ്പ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് 0 വരും. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ 3 എന്ന് പറയുന്നത് 1 വരും. സിമിലർലി ഡെൽറ്റ 4 ഫോർത്ത് ഫോർവേഡ് പാത്തിനെ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത ലൂപ്പ് ഉണ്ടോ നോക്കുക. ഡെൽറ്റ 4 കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫോർത്ത് ഫോർവേഡ് പാത്ത് ഏതാണ്? ഫോർത്ത് ഫോർവേഡ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അതിന് ടച്ച് ചെയ്യാത്ത ലൂപ്പ് ഏതാണ്? അതിനെയും ടച്ച് ചെയ്യാത്ത ലൂപ്പ് ഒന്നുമില്ല. കാരണം നമുക്ക് ആകെ 3 ലൂപ്പേ ഉള്ളൂ. അത് ഒന്ന് 3ലും 4ലും ടച്ച് ചെയ്യുന്ന, ഒന്ന് 7ലും 8ലും ടച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. അടുത്തത് 3ലും 4ലും 7ലും 8ലും ടച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർവേഡ് പാത്തിൻ്റെ കേസിലും അതിനെ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത ലൂപ്പുകളൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെൽറ്റ 4 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. കാരണം ഡെൽറ്റേൻ്റെ ഇക്വേഷനിലാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ 4 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഡെൽറ്റ 5ലും 6ലും ഫിഫ്ത്ത് ഫോർവേഡ് പാത്തിനെ 6th ഫോർവേഡ് പാത്തിനെ ഒന്നും ടച്ച് ചെയ്യാത്ത ലൂപ്പില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഗെയിൻ എന്താവും? 1 ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റീസും മാസൺസ് ഗെയിൻ ഫോമുലയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റീസും കിട്ടി. അപ്പോൾ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ദി മാസൺസ് ഗെയിൻ ഫോമുല. So first we have find out the value of delta, and next we have the value of delta 1, next we have the value of delta 2, and also we have the values up to delta 6. So we can substitute by 1 by delta into p1 delta 1 plus p2 delta 2 plus etc plus p6 delta 6, and you can simply substitute and you can find out the value. This is this problem. Okay.